হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইয়োর ক্লাসরুম RM। আজকে আমাদের বিষয় প্রিপোজিশন প্র্যাকটিস। আজকে ক্লাসটা খুব মজার হবে। তোমরা এক কাজ করো, প্রথমে একটা কাগজ কলম অথবা খাতা কলম বের করে রাখো, আর এই যে 1 2 3 করে যে নাম্বারগুলো আছে সেই নাম্বারগুলো লিখে সঠিক প্রিপোজিশন কী হবে সেটা পাশে লিখে নাও, ঠিক আছে? তারপর যখন উত্তরগুলো আমি লিখে দেবো তখন তোমরা মিলিয়ে নেবে, কটা ঠিক হচ্ছে তোমরা নিজেরাই চেক করো। নিজেরাই আজকে তোমরা নিজেদের টিচার হবে, ঠিক আছে? দেখো তাহলে প্রথমে কি আছে দেখো, আই এম প্রাউড ড্যাশ মাই সন। আই এম প্রাউড কি হবে বলো তো? প্রাউড, আই এম প্রাউড অফ মাই সন। আই এম প্রাউড অফ মাই সন করেছো ঠিক। 2 নাম্বারটা দেখো, হি জাম্পড ড্যাশ দ্য রিভার। হি জাম্পড ড্যাশ দ্য রিভার কি হবে এখানে ভাবো? জাম্পড ইনটু দ্য রিভার। জাম্পড ইনটু দ্য রিভার। 3 নাম্বার দেখো, আই মাস্ট কনসাল্ট ইউ কি হবে? আই মাস্ট কনসাল্ট উইথ ইউ। আই মাস্ট কনসাল্ট উইথ ইউ। 3 নাম্বারে দেখো, বিওয়্যার ড্যাশ ডগস। বিওয়্যার ড্যাশ ডগস কি হবে? বিওয়্যার অফ ডগস। হয়েছে? 3 নাম্বারে দেখো, হি ডিলস ড্যাশ স্টেশনারি। ডিলস ড্যাশ স্টেশনারি কি হবে? ডিলস এর পর ইন হয়, ডিলস ইন ব্যবসা করা। ডিলস ইন মানে ব্যবসা করা। পরে দেখো, ইউ শুড নট লাভ ড্যাশ হিম। ইউ শুড নট লাভ ড্যাশ হিম। ইউ শুড নট লাভ অ্যাট হিম। ইউ শুড নট লাভ অ্যাট হিম। ঠিক আছে? পরে দেখো, আই এম সিনিয়র ড্যাশ ইউ। আই এম সিনিয়র করেছ? আই এম সিনিয়র টু ইউ। আশা করি তোমাদের ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ, আই এম সিনিয়র টু ইউ। পরে দেখো, প্লিজ সেন্ড ড্যাশ এ ডক্টর। প্লিজ সেন্ড, সেন্ড ফর। প্লিজ সেন্ড ফর। এরপর নিজেদের উত্তরগুলো মিলিয়ে দেখে নাও কটা ঠিক হয়েছে কটা ভুল হয়েছে। আমি একবার বলে বলে দিচ্ছি, তোমরা করে নাও, তারপর আমি উত্তরগুলো বলবো, ঠিক আছে? 1 নম্বরে আছে, হি ডায়েড ড্যাশ কলেরা। করে নাও উত্তরগুলো। সরি, 9 নম্বরে। 10 নম্বরে আছে, হি কাম অ্যান্ড সিট ড্যাশ মি। কাম অ্যান্ড সিট ড্যাশ মি। 11 নম্বরে, আই প্রিফেয়ার মিল্ক ড্যাশ টি। 12 নম্বরে, হি ইজ ড্যাশ দ্য টপ অফ হিজ ক্লাস। 13 নম্বরে, হি কামস ড্যাশ এ নোবেল ফ্যামিলি। 14 নম্বরে, উই শ্যাল ট্রাভেল ড্যাশ ট্রেন। 15 নম্বরে, হি ইজ সাফারিং ড্যাশ ফিভার। 16 নম্বরে, হি ইজ দ্য অ্যাপেল ড্যাশ মাই আই। 17 নম্বরে, হি ওয়াজ বর্ন ড্যাশ 2021। এরপর মিলিয়ে নাও দেখো, হি ডায়েড অফ কলেরা। কাম অ্যান্ড সিট বাই মি। আই প্রিফেয়ার মিল্ক টু টি। বুঝছে? 12 নম্বরে, হি ইজ অ্যাট দ্য টপ অফ হিজ ক্লাস। 13 নম্বরে, হি কামস অফ এ নোবেল ফ্যামিলি। উই শ্যাল ট্রাভেল বাই ট্রেন। উই শ্যাল ট্রাভেল বাই ট্রেন। হি ইজ সাফারিং ফ্রম ফিভার। ফ্রম ফিভার। সি ইজ দ্য অ্যাপেল অন মাই আই। অন মাই আই। হি ওয়াজ born in
2021। কতগুলো ঠিক হয়েছে তোমাদের? ক্লাসগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও, যাতে করে ভিডিওগুলো পরপর তোমরা পেতে থাকো, ভিডিওগুলো পেতে তোমাদের কোনো অসুবিধা না হয়। দেখো আমি একবার বলে দিচ্ছি, রাইস সেলস ড্যাশ ₹30 a kg or a kilo. He was accused dash theft. Don't cry dash spilled milk. He stood dash the judge. তারপর they are dash work. তারপর you should be ashamed dash your conduct. 24 নম্বরে divide this mango dash 4 parts. 25 নম্বরে I have great respect dash my teacher. 26 নম্বরে what is the time dash your watch. এগুলো কি কি হবে? প্রথমেরটা তোমরা খাতায় লিখো, আমি উত্তরগুলো বলবো। রাইস সেলস ড্যাশ ₹30 a kilo. কি করেছ? রাইস সেলস at ₹30 a kilo. He was accused dash theft. He was accused of theft. করেছো কেউ? পরে দেখো ডোন্ট ক্রাই ড্যাশ স্পিল্ড মিল্ক। এটা তোমাদের বোধহয় ক্লাস 9-এ অথবা 10-এ রয়েছে এটা। ডোন্ট ক্রাই ওভার স্পিল্ড মিল্ক। হি স্টুড ড্যাশ দ্য জাজ, স্টুড বিফোর দ্য জাজ। বুঝেছে? পরে দেখো দে আর ড্যাশ ওয়ার্ক। কি হবে এটা? দে আর অ্যাট ওয়ার্ক। ইউ শুড বি অ্যাসেম্ড ড্যাশ ইউর কন্ডাক্ট। ইউ শুড বি অ্যাসেম্ড অফ ইউর কন্ডাক্ট। কন্ডাক্ট মানে লজ্জিত হওয়া, ব্যবহারে। অ্যাসেম্ড মানে লজ্জিত। হ্যাঁ। ডিভাইড দিস ম্যাঙ্গো ড্যাশ 4 পার্টস। ডিভাইড দিস ম্যাঙ্গো কি হবে? অ্যামাং হবে না। ডিভাইড দিস ম্যাঙ্গো ইনটু। অ্যামাং কখন হতো? অ্যামাং ডিভাইড দিস ম্যাঙ্গো ড্যাশ দ্য স্টুডেন্টস যদি থাকতো, কিংবা অন্য কোনো আর যদি দ্য বয়েজ দ্য গার্লস, তখন অ্যামাং হতো। ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গো ইনটু 4 পার্টস। আই হ্যাভ গ্রেট রেসপেক্ট ফর মাই টিচার। রেসপেক্ট ফর মাই টিচার। পরে দেখো হোয়াট ইজ দ্য টাইম। কি হবে এটা? এটা কিন্তু অনেকেই ভুল করো তোমরা। হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইউর ওয়াচ। হোয়াট ইজ দ্য টাইম বাই ইউর। হি জেলাস ড্যাশ মি। তারপর হি ইজ কেয়ারলেস ড্যাশ হিজ ড্রেস। ঠিক আছে? তারপর দেখো আই মেট হিম ড্যাশ চান্স। I was invited dash dinner. I differ dash you. She has thrust dash knowledge. He was disqualified dash the post. I am content dash what I have. He gave me this book free dash cost. এরপর বলি আমি উত্তরগুলো। দেখো হি জেলাস উইথ মি। হি জেলাস দেখো আমি প্রথমে একটা একটা করে বলে দিচ্ছি, তোমরা উত্তরগুলো নিজে করার চেষ্টা করো, তারপর আমি সেগুলোর উত্তরগুলো বলে দেবো। ওকে? দেখো হি জেলাস ড্যাশ মি 1 নম্বরে উত্তর করো। 2 নম্বরে 28 নম্বরে হি ইজ কেয়ারলেস ড্যাশ ইজ ড্রেস। পরে আই মেট হিম ড্যাশ চান্স। নেক্সট আই ওয়াজ ইনভাইটেড ড্যাশ ডিনার। পরে আই ডিফার ড্যাশ ইউ। আই ডিফার
ড্যাশ ইউ কি হবে তোমরা করো she has thrust dash knowledge she has thrust dash knowledge পরে দেখো he was disqualified dash the post he was disqualified dash the post পরে I am content dash what I have পরে he gave me this book free dash cost করেছো উত্তরগুলো আমি বলছি দেখো হি জেলাস অফ মি জেলাস অফ মি এখানে অফ হবে হয়েছে পরে দেখো হি ইজ কেয়ারলেস অ্যাবাউট হিজ ড্রেস অ্যাবাউট হিজ ড্রেস পরে দেখো আই মেট হিম ড্যাশ চান্স আই মেট হিম বাই চান্স হয়েছে I was invited dash dinner. I was invited to dinner. I differ with you. I differ with you. পরে দেখো she has thrust for knowledge. Thrust for knowledge. হয়েছে পরে দেখো he was disqualified for the post. হয়েছে পরে দেখো I am content with what I have. হয়েছে পরে দেখো he gave me this book free of cost. একবার নিজেদেরগুলো মিলিয়ে দেখে নাও কতগুলো তোমরা ঠিক করেছো ঠিক আছে প্রথমে আমি বলে দিচ্ছি the ball went dash the window পরে দেখো I am an Indian dash birth পরে she danced dash joy heat turns water dash vapor the cow lives dash grass we make sweets dash milk he stood dash me he went dash a walk he took dash his coat শুনে নিয়েছি সবগুলো এবার উত্তরগুলো দেখো the ball went through the window হয়েছে পরে দেখো I am Indian by birth পরেরটা দেখো she danced for joy হয়েছে পরে দেখো হিট টার্নস ওয়াটার কি হবে বলো তো ইনটু ভেপার হয়েছে দ্য কাউ লিভস ড্যাশ গ্রাস দ্য কাউ লিভস অন গ্রাস মিলিয়েছ পরে দেখো উই মেক সুইটস ড্যাশ মিল্ক উই মেক সুইটস ফ্রম মিল্ক হয়েছে she stood dash me she stood by me she stood by me হয়েছে পরে দেখো he went dash a walk he went for a walk হয়েছে পরে দেখো he took dash his coat he took off o double f he complained dash me পরে দেখো he has no house to live dash he is writing dash paper she has no interest dash English she is weak dash English the house was dash fire লিখে নিয়েছো উত্তরগুলো বলছি আমি দেখো he complained কি হবে against me he complained against me the house he has no house to live in হয়েছে পরে দেখো he is writing কি হবে on paper he is writing on paper okay she has no interest
কি হবে ইন ইংলিশ, ইন ইংলিশ। হি ইজ উইক ড্যাশ ইংলিশ, হি ইজ উইক ইন ইংলিশ। বুঝছেন? দ্য হাউস ওয়াজ ড্যাশ ফায়ার, দ্য হাউস ওয়াজ অন ফায়ার। তোমাদের কতগুলো সঠিক হয়েছে তা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে অবশ্যই জানাবে। পরে আবার আমি এই ধরনের প্রিপোজিশনের প্র্যাকটিস সেট নিয়ে উপস্থিত হবো। আজকে এই 50টি করলাম। ততক্ষণ পর্যন্ত বাই, জয় হিন্দ।